Good morning, Bazalwane Ninjani. This very chilly morning. Sambingelele Kamila Kristu Jesu. Hola, with you guys today is Ukholwa no Amen. And we are just wanting to find out ukuthi nikephi kwenzakalani before inkonzo ziqale. Phela bazalwane asabonani. We're not getting those hugs. We're not shaking each other's hands. You know, we don't have that church on the regular anymore, and we miss you. Oh my goodness. I miss you guys. I miss the flamboyant praise and worship that we used to have on Sundays, and some of us going cuckoo crazy like David when he danced before the Lord. And we miss you a lot. And I guess that is why we're having this pre-service segment, just to find out ukuthi ninjani, nikephi, nikhonza nikephi, nisembedeni yenu, nikhonza kusofa, how is this whole COVID-19 thing going on? Asingathi thing, angifuni uyenze ibe thing, it's not a thing. Because thina abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu is like he always causes us to triumph in his name. So I missed all that is going on in the world. I missed everything and the impact on the economy and the impact on each and every one of our lives. Konke lokho kukhona kodwa kusalayo siyanqoba, siyathrive because ngabantwana bakaNkulunkulu. We have something that the world doesn't have. But I don't want to go too far. I just want my sister to just say hi to you guys as well. Morning, bazalwane. And niyazi ukuthi ke njoba sesivuka early, it's a morning manna. So abavuka eqala ibona abathola imali kuqala. So nje ninenivukile already, blessing yenhle ni catch up in. And singathanda uphinde futhi sibabingelela abantu asebevele sebengenile uzobabona sabantu ba ready kanjani. Yo, athi khona engibuka ekseni. Sibabingelela laphana uSlenda. Hi Mama Spelani. Yes, ubaba uNgwabe siyabingelela. Hi Baba, good morning. Mphume phezulu reaching. Hey, region well representing. Okay, that was region 5 and that was region 7 also representing. Sorry. And here comes region 2. Amen. Tabile Ngqongo. Hey, Sister Tabile, big hug. Oh yes. And we have another one from region 5. Umantombazane utholiwe. No Baba Skakhane. Ukhona nangu la Baba Skakhane. Hey, myeni kawele. Hey, welela ukhona. I don't know, are you at work or you at home? I'm not too sure right now. But yeah. Siyabona basho umamu Smelani, umamu Slenda uthi hayi sesikhona. Amen. Siyabona uMampisane lapha on region 3 uthi sesilalele. Mavi, amen. So bazalwane nikephi nisempedeni nikusofa. It would be nice though to honor the Lord because it's a Sunday. It's his day. This is the day that is dedicated unto the Lord. It's great ukuthi we are at the comfort of our homes, sikwazi ukuba kusofa or be in bed or wherever. But if you are able to, kungakuhle nje uvuke ugeze uhlale lapha ku living room yakho and then ukhonze kanye nathi honoring the Lord because it is his day. Amen. So njengamanje useshaya 7:05, right? Yeah, useshaya 7:05 but siyathanda futhi ukuthi come on bazalwane ashereni inkonzo to abanye, share the link, yabona nje like the page, yonke lento le ibalekile. And also bese sizolokhuzana sithatha iselfie umuntu azisho la ekhona and just take it to page la seUmlazi Christian Center as njengoba inkonzo iqhubeka. So just so that we know what's your setup, how are you serving the Lord this morning? Amen. And also bazalwane, as we all know, sinembokodo FM 96.8 FM. So nje abathanda ukulalela kwi-radio uma bengathanda mhlawumbe nje ukuvela ku-Facebook nani but nje abathi hayi mina ngizolalela kwi-radio omunye uzolalela endleleni emotweni ngoba mhlawumbe ngekwazi ukudrive ukubuka i-Facebook, it's fine. Just tune in to 96.8 FM Imbokodo. Amen. So bazalwane, as we are about to let our parents to come in, abafundisi bethu, in the mighty name of Jesus, I just want to share a quick
word of encouragement with you. And it is in the book of John chapter 14 verse 20. It's one of my favorite verses. In that day you shall know that I am in the Father. The Father is in me. You are in me and I am in you. In the book of 1 John, perfect love casts out fear. And uma thina sikuye and inkosi laNkulunkulu lithi ena uNkulunkulu nguluthando. So if we are in him, that means we are in perfect love. So whatever fear ezama ugusi oppressor, because right now people are living in fear, we are not subjected to it because the perfect love of God exists on the inside of us and is all around us. And if you believe as a land, all things are possible. If you are a true believer, all the things that are happening on the world are not going to faze you. All the things that are happening in your life are not going to faze you. There's a 113-year-old women who survived the Spanish flu and recently survived the COVID-19. So because if you are a believer, if you know who you are in your Father in heaven, if you know that he is a healer, no matter to prevail over you because of Israel, already he sent his word to heal our diseases. So just be encouraged. When everything is happening in the world, you are in perfect love, and perfect love casts out fear. So and lastly, you know that Emmanuel, God is with us. So whatever is going on in your life, he's going to fight your battles. In Jeremiah 1 verse 19, they will try, whoever they are, they will try, but they will fail. For I am with you and I will take care of you, says the Lord of hosts. So, as Jeremiah 15 verse 20, a fortified person. So right now we are about to let our parents come in. Oh my goodness, okay, send my name again. We have and Sibukunjilo and Simangele Mama Sibangele Telezi, Uma Vida Ngazela, Nabani Bazalwan. Again, siyathanda okusho bazalwane ukuthi ningasilalela na kuyimbokode FM. Upastor Manja uyena ophethe right now ku 96.8 FM. Amen. So ngiyatshela na you know ukuthi we have abantu abadala abangakwazi ukuxhuma ku Facebook nani. Just fonela umuntu omdala omaziyo whether your mother or bani wazi kahle ukuthi nje bengayile enkonzweni. Just umfonela ukuthi ma bhetana uvule i-radio yakho. Bulimbogodo FM. Amen bazalwane. Ake si tetela bazali. Amen. Sesinifudumeze elihle. Usenzohlala sekuhoma. We are gathered in this place to call upon his name and worship him. We are gathered in this place to call upon his name and worship him. We are gathered in this place to call upon his name and worship Christ the Lord. Let us worship him, Christ the Lord. Just forget about yourself and concentrate on him and worship him. Just forget about yourself and concentrate on him and worship him. Just
Just forget about yourself and concentrate on Him and worship Him. Just forget about yourself and concentrate on Him and worship Him. Just forget about yourself and concentrate on Him and worship Christ the Lord. Let us worship Him, Christ the Lord. Let us worship Him, Christ the Lord. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu, simnikeza yonke indumiso. Siyanibingelela lapha ekhaya ngegameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiwabonile amagama engena. Ngize ngajabula ngisazothathela uMamkwanyana. Ngize ngajabula ngibone ngisho noPhilani Mbambo. Ngathi mina hey umculi bengicela ukuthi lapho uvele nje usithumelele umculo ngemiracle lapho. Oh hallelujah. Amen. Ngibonile and then ngabona abanye abakade bengena ngawuphazima. Sibonga nje kakhulu. Ngibonge all them talks. Ngabona ukuthi embenze siyabonga kakhulu, siyajabula kakhulu. Ngabona umkhokheli yes Gasa, siyabonga kakhulu abaningi. Ngabona ulethiwe yes my God, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nabanye ngibabonile bengena, siyabonga kakhulu Nkosi manusise. Ayike asinibingelele balaleli endaweni zonke la nikhona. Sibonga nje uNkulunkulu ukuthi hawu nivukile kumakhaza kangaka. No, you mean business with God. Niyamufuna ngempela uNkulunkulu. uNkulunkulu akanibusise ngendlela emangalisayo. Ayike siyaphinda siyashoke nanamhlanje sithi this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ayike usuku oluhle siyalibona ilanga nathi seliyaphuma. uNkulunkulu usicabangele okuhle. Siyambonga kakhulu ke bazalwane. Ayike angizosidla isikhathi senu. Abantwana ke sebenenzele konke. Kodwa nje ngiyathanda ukuthi sicongratulate abantwana bakaNkulunkulu ababusisekile kule lockdown. uNkulunkulu wababusisa ngeimoto. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyamdumisa yena yedwa. Nezinye azize bakithi azize ngamasoso. Siyabonga kakhulu. Bese ke futhi sicongratulate laba ababhedeya kule nyanga. Sakhohlwa ukuthi si congratulate uZodumo, Mrs. Zodumo Ngcobo. Amen. Yes, siphinde no Putmango. Yes, ubabunene. Congratulate naye nabanye ke abaningi bazalwane. uNkulunkulu nje babusise inyanga yabo le bazalwa ngenyanga yomuntu omkhulu Baba uMandela. Siyabonga nje kakhulu nje uNkulunkulu anibusise bazalwane, anilondoloza, aniphephise ezintweni zonke. Bazalwane, uNkulunkulu nje sesimi ngezwe lakhe ngoba you can't run away from this thing ngokucabanga kwakho. Kodwa siyayenza imizamo yokusanitizer, siphinde futhi lapho sikwazi ukufaka ama-mask ukuze siphephe izaba esizenzayo. Ungasali usuyiyekelela nje. Ungalinge mntaka baba uphume uthi hayi mina ngisindisiwe nguJesu. No, yenza izinto otshele ukuthi zenze. Faka imask, sanitize izandla, uma ungenayo ugeze izandla zakho ngensipho. uNkulunkulu akubusise mntaka baba. Siyabakhulekela ke bonke abantwana bakaNkulunkulu abangaphilile kahle abalele embedeni ebhedlela, abasemakhaya,
abagulela emakhaya umkhuhlane mningi bazalwane. So nje siyakhulekelana sonke uthi uNkulunkulu akasiphilise aniphilise nani lapho nikhona. Sizobalula nje abantwana bakaNkulunkulu nje abanye esibakhulekelayo njengamanje. Siyabakhulekela uZodwa Duma, siyabakhulekela uZama Sikhakane, siyabakhulekela yes Ohlengiwe Khuzwayo nomagcino wakhe, siyabakhulekela uMakathembelani, siyabakhulekela Sister Delisile Hadebe, bonke abantwana bakaNkulunkulu yes abaphethwe umkhuhlane kulezi insuku. Nathi uNkulunkulu asindise emakhaya la sikhona, umkhuhlane nje uhlasele nje yonke indawo. So ke bazalwane akukho kumehlula uNkulunkulu. Khona nje lelizwe lengibusisayo Isaiah 40:28. What awazi yini? Awuzwanga la. uNkulunkulu udalile imikhawulo yomhlaba. Akapheli amandla. Enjalo nje akakhathali. Bazalwane uNkulunkulu wethu uthembekile. Akaphela amandla futhi akakhathali. Bazalwane angeke siyekelela kulezi inyoka ezisihaqileyo ezisishaya ke emaqakaleni. uNkulunkulu uthembekile. Uthi asibheke nje inyoka yethusi. Masibheka sizohilisheka bazalwane. Siyeke lezi inyoka lezi o corona, o cancer, o TB, obani zonke nje lezi inyoka ezizama ukusiluma. Thina sibheke leya noma kungenzeka ikulume, kodwa wena bheka le nyoka yethusi egama linguJesu. Ngiyabathanda abafana bamaHebheru oShadrach, Meshach naBednego abasho kahle bathi noma singafa Nkosi kodwa kuyokwazeka ukuthi bakhona abantwana bakaNkulunkulu abangabhawanga esithixweni sakho. Noma singafa kodwa kuyokwazeka. Nathi bazalwane uNkulunkulu wethu uthembekile. Noma zingasiluma lezi inyoka kodwa kumnandi ukuthi sezisilumile thina sizobheka leya nyoka yethu siyaphakanyiswa uMosehlane egama linguJesu. Bese upoison uyiphumela wona, uyiphumele wona upoison thina sisinde. Siyabonga ke bazalwane ke hayi ke angithatheke ngijikjele ngapha encikweni kaNkulunkulu isazothatha. Siyabonga bazalwane, sibonga inikelo yonke eninikela abazalwane ave nisibusiso. Niyathana ithina bazalwane. Hawa ngikaze ngibona abazalwane abakholwa kanje. Ngoba manje sesibona ukukholwa kwezenzo manje. Hayi ukukholwa kushiwo ngomlomo. Bazalwane niyanikela ningashunayeziwa. Akekho umuntu omphambi kwenu, akekho umuntu onibeka izandla. Yonke into siyenza on air. Wakhala omunye umzalwane wathi hayi uthi wawazi mamkwanyana ukuthi koke kufika ikhathi la abantwana bobusiswa online bengathathwa bagodwe. Ikhathi zishintshile bazalwane. Sesikwenza konke by faith and izinto ziyenzeka. Kukho khona lokho. So God bless you bazalwane. Ama-tithes and offerings enu uNkulunkulu akanibusise kakhulu, anigcine, anilondoloze, aniphephise, akhuze okudlayo ngenxa yenu. Amen. Hallelujah. Ngiyanibingelela bazalwane nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele osiphathele ngicela uNkulunkulu lapha e-studio kwiMbokodo FM kanye nabo bonke abalaleli beMbokodo FM kanye nezikhulu zayo iMbokodo FM. Siyabonga kakhulu. Ngibingelela abazalwane bonke endaweni ezahlukeneyo. Siyanibingelela, bingelela ibandla likaKristu, umakoti kaKristu. Yebo owamchithela igazi ukuba amthenge, wamthenga wena wathengwa ngemali enkulu, ngenani elikhulu. Waqhasha igazi likaNkulunkulu okwadala ukuthi uNkulunkulu ehle esemhlabeni. Ulani ngasekho igazi elalinga
hlenga umuntu la lingenakutholakala ndawo. Manje isitha sazi ukuthi umhlaba siwinile ngesikhathi sithatha i-title deed sephuca ngobuqili uAdam ensimini yase-Eden, lapho ephambanisa umuntu ukuba akhethe wrong ngesikhathi ekhetha kabi umuntu. Isitha sajabula ngoba kwalahleka igunya lokuphatha umhlaba. Umuntu walahlekelwa yikho konke. Kunalokho kwangena ubhubhane, isifo, kwangena isono. Isono ungena kwaso sasizoxabanisa abantu. Ukungena kwesono sasizokwenza ukuthi abantu yes bengabi nabo ubudlelwane. Sangena isono emhlabeni, wajabula oyisitha, wathula uNkulunkulu. Wathi uma ethula uNkulunkulu, Genesis 3 verse 15 lithi izwi lenkosi, uma uNkulunkulu omdala wezinsuku ezolungisa izinto, yes uAdam wayemi ngapha noEva emingala nenyoka imingala, wakhuluma uNkulunkulu, wakhulumisa wathi inzalo yowesifazane yoqhoboza ikhanda lakho nyoka. Amen. Uyabona uNkulunkulu ke uma esebiza umuntu wesifazane ukuthi makalwe, usuke lo muntu esemdelele. Washo wathi ekusalwa nendoda uzoshawa umuntu wesifazane, uzoshawa inzalo yowesifazane, awuzoshawa inzalo yendoda kodwa uzoshawa inzalo yowesifazane. Uma ekhuluma Genesis 3 verse 15 kusho lawo mazwi lawo, akazange waqonda ulokhu uSathane azi ukuthi inyoka endala uDraco uDiaboli wazi ukuthi ayikho into yaphumelela kimi. Wabanqofoza abantu jobade usho nkosikazi, wabanqofoza abantu. Incwadi kaIsaiah 7 verse 14 ikhuluma kanjena ithi ngoba intombi iyakhulelwa. uIsrael wangaqonda lapho ukuthi kungenzeka kanjani ukuba intombi ikhulelwe. Wathi intombi iyakhulelwa izala indodana, iyakuyiqamba igama lokuthi Yesu uImmanuel, okungukuthi uNkulunkulu unathi. Lo wesifazane uNkulunkulu akhuluma ngaye ukuthi uzonqoba uSathane. Amen. Yes, wayizoba inzalo yakhe yayizoba uNkulunkulu unathi. Ngoba wayifuna ukuthi uNkulunkulu unathi azothatha igazi. Amen. Azothatha futhi uthatha igazi. Igazi likaNkulunkulu akusilona elomuntu, ngoba igazi liyimbewu eqhamuka endodeni. Amen. So le mbewu iqhamuka uNkulunkulu. Amen. Yathi manje mbewu isa kowesifazane kwehla uGabriel. Wathi mayifika uGabriel wafike wathi ubusisiwe wena esifazaneni ezokhuluma nobani, ekhuluma noMaria. uMaria wathi ukubikelela kulo kasegcwaliseka yes lokhu uNkulunkulu ayekhulume ngakho ukuthi ngizokuthola Sathane, ngizokushaya ngenzalo yowesifazane. Angizokushaya, yes ngiyawayeka madoda, yaziyaka intshebe nempandla la wonke aqhamuka ethembe ukuthi anekhwepha. Yes aqubulile anamamase. What no, ngizokushaya ngenzalo yowesifazane. Hallelujah. Oh my God, yes my Jesus. Hallelujah. And then uma ufunde encwadini, awusafunda kuMateyu 1 verse 21. Asukani madoda lehlikazi. Amen. Uma esethi ubusisiwe efazaneni, my God no. Hallelujah. Ubusisiwe Mateyu 1 verse
21. Okay. Hallelujah. Amen. Yes. Ufundela Yes, kanjani? akafunda. Nazo. Uza kuzala indodana. Uzawuzala indoda. Uyiqambe igama lokuthi uJesu. Mhm. Ngokuba nguye oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Akawukhithimeke uye usekhona ungasuki. Amen. Ungasuki. Bizomuntu ungasuki. Suka. Nakama. My Jesus, ngiyabona ulokhu uJesu ezulwini. Amen. uNkulunkulu ethi ngiyakuthuma abantu. Amen. Wafuma wathi thuma mina Nkosi. Ngiyambona efifela ukuyaba imvelo encane. Uyafifa. Ukumbona umuntu oshaya ibhoxa. Ufifa before anqobe eringini. Before angene eringini. Amen. Akazange uSathane ukuthi uzongena esini sowesifazane ngoba ubethe yes inzalo yesifazane. Amen. Iyoqhoboza ikhanda lakho. uSathane akazange ukuthi uzododozela lakhe ikhanda. Wehluleka ngisho noma esengena kuHerodi wehluleka. Hallelujah. Oh my God. Awuye ku Luka 1 verse. Hallelujah. Kanti verse 35. Kanti verse 34, 35. Hallelujah. Inzalo yowesifazane iyoqhoboza ikhanda lenyoka, izoqhoboza inkinga zakho, izoqhoboza izoshaya kwani ngoba igama lakhe ikakhulu Petro eqhamuka encwadini yezenzo chapter 4 verse 12 ethi alikho igama elinikwe phansi kwezulu esingasindiswa ngalo elikaJesu lo. Oh Jesu uyamangalisa. My God, awufunde. Luka 1. Yes. 35 ayashisa la. Yes. Oh, ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uza kuza phezulu kwakho. Amandla awukuhleka Nkosi yami, awukuhleka kuze sizwe kahle ukuthi ya introduce kanjani lenzalo yosifazane. Hayi inzalo, just one nzalo. One nzalo. Siya 28. Yes. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa. Wena ophiwe umusa. Inkosi nawe. Uyabona mase simelapho noma ungwesifazane noma ungwesilisa noma ugogo noma umkhulu. Uthini ngilazi uthi wena ophiwe umusa wena. Inkosi nawe ubusisiwe. Oh my God, ubusisiwe sifazaneni. Namanje lebisu ngakuthatha ulidownload kube helakho. Usho ukuthi ngibusisiwe. Yes, eSouth Africa ngibusisiwe. I know kune cloud ekhona emhlabeni wonke esweni lonke. Kodwa yisho khuluma in your life uthi ngibusisiwe. Amen. Ngibusisiwe. Amen. uNkulunkulu ungibusisiwe. Kukhuluma ingilosi ethunywe uThixo kakhulu. Qhubeka. Kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba kubingelela kuni lokhu. Uyabona intombi uthenze njani? Amen. Akulanda ukuthi uqhamuka ingilosi igqoke ingubo ezimhlophe. Ineglori nayo yonke into. Iyabuza ukuthi kubingelela kuni lokhu. Angikwazi lokhu ngihleze ngiziswa insizwa zibingelela. Kodwa ngaze ngiziswe eyibingelela kanje. Lena ibingelela kanjani? Ukuthi vele ngibusise nje. Ngoba insizwa zibingelela ngenye indlela. Amen. Oh my God. Ungesabi, yathi kuye ngesikhathi ungesabi. Ngokuba ufumene umusa uNkulunkulu. Uma uletha umusa kuwe, kuthiwa kuwe ungesabi. Amen. Uma uletha umusa kuthi ungesabi. Namhlanje ungesabi. Amen. Bake bafa abantu elokhuzeni ehlane. Bake bafa ngenxa yokona kwabo. uNkulunkulu wathuma wathi Mose gijimisa 10
kwempetho phakathi kwabantu esibhedlela. Yes, my God, kodokotela, onesi, sigijima nomcengezi, siyagijima ngomkhuleko, sigijima nomcengezi. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu esakubusisa, uyakubusisa ugijima nomcengezi ukuze zonke izifo ezayo zingabe sesa kuwena. Hallelujah. Jesus. Verse 31, bheka uza kukhulelwa uzale indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Now manje safanele uyemuyela isisithi izwi likaNkulunkulu. Khulelwa manje. Wakhulelwa uMaria nawe khulelwa. Khulelwa izwi namhlanje. Isikhathi sokukhulelwa izwi. Yebo bakhona COVID-19. Khulelwa izwi. Yebo zikhona izinto zakho. Khulelwa izwi. Wayekhona uJoseph umyeni wakhe kodwa ukhuluma manje nengilosi ilethe imbewu kaNkulunkulu. Le mbewu seyifikile. Isi-around yokhaya. Oh my God, imbewu amangalisayo eqhamuka ezulwini. USathane namanje waye-blind. Wayengabo ukuthi khona indaba exoxa nezulu, khona intombi exoxa nezulu esizokwenza leyo ndaba eletha inzalo ezophothosika. Amen. Uthi uyakuyiqamba igama lokuthi uJesu. Uyayiqamba igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yophezukonke. Wow. Noma bengamphika uyindodana yophezukonke, noma bengathi akekho uyindodana yophezukonke. Kukhuluma uGabriel ofana ezulwini ngoba isidi kaNkulunkulu iletha emhlabeni ngoba kwafanele ukuba kuze isidi kaNkulunkulu. Oh my God. Oh Jesus. Indodana yophezukonke. Inkosi uNkulunkulu iyakumnika isihlalo sobukhosi sikaYise uDavide. Wazobuseka lo muntu wesifazane. Wabuseka lo muntu wesifazane kwehla izulu. Haleluya. Namanje nakuwena izulu. Namanje uNkulunkulu ubhalisile izulu emhlaba. Kumanje ubheke inhliziyo yakho. Ukethe encwadini yeSambulo 3 verse 20. Uthe encwadini yeSambulo 3 verse uthi bheka ngime emnyango yangqongqoza. Uma emnyango yenhliziyo yakho uyangqongqoza. Uthi uma umuntu evula uthi ngiyangena ngidlelane. Ufuna ukungena etafuleni nawe. Athi uDavide uyendlala itafula phambi kwezitha zami. Uzodla nawe uma unoNkulunkulu uzodla naye. Oh my God. Amen. Funda. Yes, uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade. Nombuso wakhe awuyi kuba nakuphela. Uyabona uzaba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade. Uyabona igama elithi kuze kube phakade. Amen. Sikhuluma ngo-Abraham wangena kwesivumelwano saphakade. Sikhuluma ngo-Isaac wangena kwesivumelwano saphakade. Sikhuluma ngoJakobe wangena kwesivumelwano saphakade. Isivumelwano esinqamukayo esiphele esiphambanweni esikaMose. Amen. Ngoba siphele esiphambanweni siza nomthetho esikaJesu siyedlula. Amen. Bese siyakhula bese siyofaka abezizwe nawe bese ungena phakathi. Nawe usungena phakathi. Wena you are blessed. Ubusikile wena ubusekile. Ungabe sayibuza iqalekiso. Iyangikhathaza ngalendaba ukuthi ithi ingane seyikhulile seyindala seyimbodla. Isizo ngifuna ukwazi ukuthi mama uphi ubaba wami. Uzofunana lembodla engazange yakhulisa. Uzohamba ufunana lembodla uyofuna iqalekiso zakho. Ngiyakutshela namhlanje shiya phansi. Yes, uNkulunkulu wakuletha emhlabeni yakho. Uthi uMaria engelosini. Kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazi indoda na? Uyabona lalela kufuneka intombi nje. Kufuneka intombi nje na ayibuzayo. Hayi ufele nje yes. Awukwazi ukusho uyesu uyabona. Buka kukhuluma umuntu oneglory, ukhuluma ingelosi. Uyabona nje
ngabe sekade bevumile wemayi wayibona imali uthi lento izokwenzeka kanjani ngoba indoda anyazi uyabona kulethwa izulu uzositshelwa izulu engakasitshelwa engakasitshelwa ubuza imibuzo ngoba intombi fanele ibuze imibuzo nathi indaba ngezazi intombi ukuthi zilokhu ilalele labo umyane abashelayo hayi wazokamuhle wade hey akuyenza okuhle ngoba nomuntu uzohlupha nami ungambuza buza imibuzo yes uzokwenza kanjani amen buza imibuzo hayi indaba okufela fuma no Inkosi yaphendula yathi kuye uverse 35 yes umoya ongcwele uza kuza phezulu kwakho ay amandla ophezulu konke asibeke nazo ngaze ngasukuma esihlalweni angazi noma ngise-right haleluya oh my god nayi le ntombazane ikhuluma my god ikhuluma nengilosi ethunywe uthixo Amen. lengilosi efikile uthi-ke manje iyaphendula inesineke uGabriel unesineke ukhuluma nale ntombi oh my god le ntombi le imile le ntombi man imile iqalile ingilosi akuyena uyakhuza oh my god akuyona ihlaba lehlule which is intombi inkuzimana asuka usuka sambe wentombi into enganyakaza engayindawo amen kungafika ingilosi inyakaza kungafika amadimoni ayindawo uyabona umsalwane wasukubuza abantu abaningi ngiphuphe iphupho usuyanyakaza no buza ukuthi wenzenjani leli phupho vela kuwe Thixo noma livela kusathane awukwazi ukuvele uvuma zonke amen ngasho amen ngasho sibongo sendodakazi yami ingaphatheki kabi amen ngiyazi haleluya iyangibuka lapha angisho wena sengisho haleluya ukuvuma noma yini amen ngegama lenkosi uJesu suka le ntombi madoda into engiyithandayo kuyona uthi hayi weMaria lalela la hey ngibuye ngikhohle ukuthi ngibuka la bese ngibuka wena haleluya lalela wasana oyinithi ingilosi izophendula le ndaba ukuthi lento izokwenzeka kanjani baningi abantu abathi ngizosebenza kanjani ngizogana kanjani baningi abantu abanembuzo ngizogana kanjani indoda ngingenayo hey indoda yakho isendleleni amen ngoba indaba ebalulekile ukusitshekelwa before izinto zenzeke kuwe my god lengilosi uthi lithi izwi lenkosi yathi lengilosi umoya oyingcwele uzowehla phezu kwakho ukusibekele amandla ophezu konke azosibekela ngithi lapho umlaleli ekhaya noma ngabe ulalele ngemisebe yomsakazo umoya oyingcwele uzofika kuleyo nkinga yakho akusibekele ngithi wena yes leyo problem obhekene nayo umoya oyingcwele uzawusibekela lelo cala obhekene nalo umoya oyingcwele uzosibekela leyo problem obhekene nayo umoya oyingcwele uzawusibekela bese kushintsha kuba khona izinto zikaNkulunkulu ozokuzala kuza kuthiwa indodana kaNkulunkulu ozokuzala kuzothiwa indodana kaNkulunkulu isimnika isiqiniseko yebo verse 36 Bebu Elizabeth isihlobo sakho yebo naye yebo ukhulelwe indodana esemdala uyabona namhlanje kunemiracle kunesimangaliso amen uyabona la ugogo wakhulelwa emdala wasezowaqamba igama wabizwa kuthiwa uyinyumba uNkulunkulu washintsha ubunyumba
Amen. Kungenzeka nakhona, kungenzeka lana emsakazweni. Uba uNkulunkulu ashintshe umnyumba bakho. Uma ungasukhole inkosi uJesu. Khona abanye abazokwemukela izingane zabo. My God, abazothi ngithole yesi embokoteni. Khona abanye uNkulunkulu azoshintsha isizalo sabo. Namhlanje ngegama lenkosi uJesu. Ngoba yena wethembekile. uNkulunkulu ungowakho uyasibekela manje. Akakusibekele. Usitshelele ngamandla akhe ngoba yena uthembekile. Oh my God, qeda sithandaze ngeyesithupha yakhe okuthiwa inyumba. Yes. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Nansi indaba ke akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Yes. Izinto kubantu ngeke zenzeka kodwa kuye ziyenzeka. Yafika inzalo yoSathane. Yathi mase ifikile abazanga ukuthi seyifikile. Kwanyakaza uSathane. My God, kwanyakaza uSathane ngoba uNkulunkulu wasuke wenza izasi zaseMpumalanga zafunda inkanyezi ayikhulume ngayo. uNkulunkulu ekhuluma kumprofeti emfaka amazwi emlonyeni obizwa kuthiwa uBhiliyamu eqashwe uBhalaki. Amen. Uthi uma ebuka uNkulunkulu umnikeza amehlo okubuka inkanyezi uthi ngiyayibona inkanyezi hayi manje kodwa ngiyayibona inkanyezi uyibuka kude lenkanyezi izasi zase ziyashona zahleze njalo ibuka phezulu zayibona inkanyezi eshintsheni lenkanyezi lena yayinomyalezo kaJesu ukuthi lowo indodana kaNkulunkulu useze. Amen. Kwanyakaza uHerodi indaba nyakaze nami sekufika yesi imbewu kaNkulunkulu esizoshaya uSathane. Kwanyakaza uDraco wathi ngabe sekuyiyona yini wathi abafana bonke abanqunywe uNkulunkulu wafika ngephupho before abulale. Ngikutshela ukuthi ngisho noma abantu bafuna ukukubulala uNkulunkulu uyokwenza wena uphephe. Ngisho noma ngabe sekubekele zonke izinto uzophepha ngamandla kaNkulunkulu. Namhlanje ngithi mlaleli, amen, asinqobi ngomunye umuntu, sinqoba ngoJesu. Sinqoba ngoJesu, yena uJesu esinqoba ngaye. Uyena uJesu esinqoba ngaye. Uyabona kufanele uzazi ukuthi wena uKristu. Fanele uzazi ukuthi uvelaphi. Fanele uzazi ukuthi wadalwa uNkulunkulu. So ngaleyo ndlela ngizocela uba sikhuleke uzothandaza umkami akathandaze. Haleluya. Ngokuba izinto zakho ziyashintsha ziyalunga. Wenzela izinto njengamanje in your life. In Jesus name. Ake sivala amehlo bazalwane la sikhona lapho kwi-studio coach sakho lapho kwe-lounge yakho lapho ohlele embhedeni noma ngabe ungene emotweni noma ngabe ulalele. Yes, embokodweni umsakazo wakho. Yes, uNkulunkulu uyasebenza manje. Loyo nje othi nje hawu Nkosi nami ngiyafuna ukukwamkela njengenkosi nomsindisi. Ngene enhlizweni yami ungenzele lezi zinto okukhulunywa ngazo manje kuseni. uJesu uthembekile. Uthembekile ungaphakamisa isandla sakho la ukhona ubonwa umndeni wakho wedwa lapho ubonwa umoya ingcwele akekho umuntu onake wena. Phakamisa isandla sakho uthi Jesu ngiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Ngene enhlizweni yami uyibuse. Ngehlulekile mina ngemizamo yami yonke ayiphumelelanga. Kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi igama lami lesuliwe encwadini yokufa lalotshwa encwadini yokuphila. Sengisidalwe esisha okudala kudlulile beka konke sekwenziwe kwakusha. Uma mntaka baba uthandazile nomkhuleko kanye nami njengamanje ziyenzeka izinto usengenile uJesu. Lizwile izwi lenkosi ukuthi wangena kalula kanjani uJesu ephethwe umoya ingcwele eyiconsi legazi
ngokuvuma kaMaria langena icotsi waqale kuJesu njalo ukwayiphula eswini taka baba uma wenze njalo usengenile uJesu naweko ogulayo la ukhona izinto ziyenzeka njengamanje ziyenzeka izinto empilweni yakho unekhanda leminyaka elingapheli usuyalazi ukuthi oh kwahwalala laqala lelo khanda oh phakathi kwamabili mawubabanga tanto lelo khanda ngegama kaJesu uyashabalaniswa wedevil wenkanda right now in the mighty name of Jesus. You've got no power, no authority. Get out, you demon legada. In Jesus' mighty name. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Because Jesus siyabonga liyahamba lelo khanda. Nawe mntaka baba lapho ohlushwa isifuba somoya. Usuyazwela ukuthi naku ubusika usuyilande kaningi imfutho. Ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Wena demoni le asthma, get out from that body right now in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. You've got no power, you devil. I want you to know Zimba wa Pharaoh's Papa. Off you go, you devil, in the name of Jesus. Now mntaka baba ophethwe isifuba se-TB. Nawe uNkulunkulu uyakusindisa njengamanje. Nawe ophethwe icancer iyahamba njengamanje. Uzothi usiyotesta tholakala ukuthi no trace of it. Ayisatraceki. In the mighty name of Jesus uyahamba cancer ngegama lika Jesu. Ufunani kulo mzimba utransfasile. Get out in the mighty name of Jesus. Not in my name, not in the name of the church, but in the name of Jesus Christ of Nazareth. Off you go in Jesus. The mapindu kuye kulo mzimba. Nawe mntaka baba ophethwe isinye singapheli. Awu makuphela inyanga usuyazi sizokuqala isinye noma makuqala inyanga usuyazi sizokuphatha isinye. Yes, wena demoni lama fibroids. Uyancibilikiswa njengamanje ngegama likaJesu umoya oyingcwele uyahlakaza kuleso sinye wherever la sikhona in the name of Jesus. Uyahamba wena demoni lama-fibroids you devil kade wakhathaza umntwana kaNkulunkulu fonani kulo mzimba. Get out in the name of Jesus. Yes, I rebuke you, demon number fibroids, right now, in the name of Jesus. Oh, yes, sir. Go, you devil. Lo mzimba wafela esiphambanweni ngemivimbo kaJesu waphiliswa lo mzimba. Yes, Lord. Yes. Nawe mntaka baba, yes, ophethwe leli demoni leli elifikile elizibiza ngegama libize nangonyaka ngegama likaJesu. In the name of Jesus. Uyahamba in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Uyancibilika lapha emaphashini uyaphuma uyehla wehlele eswini uzodlula naseswini uyaphuma ngegama likaJesu. Igazi likaJesu liyamthinta umntwana kaNkulunkulu from top of her head to the bottom of her feet. Baba sikholwa izwi lakho uthe baba wena welapha zonke izifo kumaHubo 103 verse 3 welapha zonke izifo. Ngisho nale COVID-19 wawuyazi ukuthi iyoba khona umhlaba ungakasekelwa wathi wena baba nayo ke iphilisiwe ayisekho iyahamba emzimbeni womntwana kaNkulunkulu. Yes, Lord. Baba bonke abakholwa egameni lenkosi bayakusindiswa. Okholwayo njengamanje ukuthi lento iyenzeka ngempela ngoba wena baba usebenza ngefaith. Usebenza ngokukholwa komuntu yahamba leli demoni. Uyaphuma kwi-quarantine, uyaphuma kwi-isolation room, uyaphuma wherever in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Abantwana bakaNkulunkulu besathatha iingubo zalabo aba-isolate ebhedlela beza nazo la zizokhulekelwa ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu uyayithinta baba ama-t-shirt, uyawathinta amajezi, uyawathinta
noma ngabe amateku uyawathinta, noma ngabe ijini uyayithinta, noma ngabe ishirt uyathinta, noma ngabe yivest uyathinta, whatever yaloyo muntu awusolithiwe esibhedlela uyaphiliswa njengamanje ngegama langegazi likaJesu, hayi ngamandla omuntu, hayi ngamandla egama lesonto, ngegama likaJesu. Uwe wedwa moya oyingcwele owenza umsebenzi, akekho umuntu onamandla okuphiliswa, akakaze futhi abekhona. Uwe wedwa owawuphilisa usambe emhlabeni, wazigcobela wena abafundi bakho nabakubona babephilisa. Umoya wakho engcwele owawusebenza ngawo, ngoba lithi izwi lakho baba wawungena uphuma la bengena khona usebenza kanye nabo. Yes, moya engcwele usuyile ezulwini, wasuyabuya, usubuya ngomoya wakho engcwele. Namanje uyasebenza, uyangena emakhaya ngamakhaya, ungena ezibhedlela, bayaphiliswa abantu bakaNkulunkulu njengamanje ngegama likaJesu, bese beyakukhonza ubaphilisela ukuba bakukhonze wena wedwa. Baba siyabonga umsebenzi osuwenzile, basindisiwe manje abantu abamamkelile uJesu, baphilisiwe izifeni zabo, ngoba wena baba uthe kuma kubo 103 uthethelela izono, uphilise zonke izifo zabo. Siyabonga baba, it is done in Jesus mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi asibonge bazalwane, kuba sikenza sabushaya uJesu ihlombe. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh Jesus. Siyabonga Jesu umsebenzi osuwenzile. Ayike napha baka Facebook. Siyabonga lapho wena Sandile Ndlovu, nawe lapho Bongiwe Ngwabe nokulunga Cele, Ntando Mazikode, nawe Audrey Lungile, Msomi, nawe Themba Mutho, Ncebo Yenkosi, nawe Lungamyeni, Ncebo, nawe Jabulile Gigaba, Ncebokazi Yenkosi, nawe Nhlanhla Sikhakhane, Nhlanhla Sikhakhane, yes, nawe lapho Khokheli Gasa, Joyce Mgaga, Divine Juice Mzo, Rabashakayana, Londi Mlotshwa, Kamsana Magula, Ncebo Yenkosi, nakuwe lapho Woman of God, Joy Torrance. Oh, we give you praise, we give God the praise. Nawe Mandisa Nkosi, oh, uphilisiwe manje. Nawe lapho kaMiyeza, yes, senwamadi, uNkulunkulu uyakuthinta nawe la ukhona, nawe Ncebo Yenkosi Pastor Mbuyazi, Ncebo Yenkosi siyabonga lapho. Yes, nawe Khaya Mgazi, oh siyabonga. Mkhwenyana wentombi, nawe lapho Zandile Dube, ntombazane. Oh yes. Nawe lapho Sithenjwa Nene, Rabashaka, Nosipho Muthwa, hallelujah. Nawe ubani lo Masquis Broadnex, how le Phesheya Broadnex, thank you, man of God. Hallelujah, man of God. Broadnex, siyabonga. Yes, we thank God for you. And nawe Phumzile Bekwa, siyabonga. Sithengema, siyabonga. Yes, lapho eGoli. Sihawu Makeba. Oh, siyabonga Mtaka Makeba. Hallelujah. Nawe lapho bakuphizungu. Yenkosi. Sanele. Oh, siyabonga lapho nawe Samke Mthethwa. Abaka Facebook ke labo. Ayike nazo ezikaMbokodo FM. Ayike ziningi nazo kakhulu. Kodwa nje sizothatha lezi ezimbalwa. Nawe gogo Joyce Gumede. Siyabona lapho ntombazane. Nawe ntombi enhle Thwala le. Oh, hallelujah. Nawe Maskhazi Khakhane. Aweza ngolesine lezi enyathela ngesizotha. Nawe Phyllis lapho Phyllis Ndlazi, yes, umlamu wakhe Robert Phiri, sikhulu sendawo sikhokho sami. Nawe Kikhizi Cele lapho, hallelujah. Nomusa Mafu, siyabonga sisinomsa. Nawe lapho Queen Zungu, Nkosi yambeza ngolesine lezi ngiyakutshela. Khumbuzile Zungu, oh siyabonga ntombazane ngabandana amakhaza lapha eAdams.
nawe Sanele Mahlambi nceke yenkosi hawu bazalwane Awuphonesi. Okay. Nibaningi. Lapha bangena ngaphansi kwetafula. Khona bangenayo hawu siyabonga Ngaphansi kwetafula khona awu manje. nosondo skole wami Super chat. Rabashakayana lapho Osithembe lempisane. Ama Ama-teenagers. wami lapho Khumalo awu mkazi ninosisi wakho lapho Ibhede kaSandile Ndlovu. nosisi wakho lapho yes eMaritzburg hawu la kumakhaza khona siyakubona No amne. no amne no sisibakho nawe lapho amashecha yes no Jesu tanda yena siyabonga bonke labo yes namba no yada bandla hawu kade bhede kodwa yethu nawe siyabonga usandile ke namhlanje Sandile Ndlovu wena ke birthday yakho namhlanje siyakuyishela sithi happy birthday to you siyabonga khula mfana God bless you bazalwane bese sithi ke Sibonga kakhulu nina nonke. amen Yes. Qhubeka. siyabonga kunina nonke bazalwane sithi #sibekelwa umoya kaNkulunkulu ngengelosi amen